Lamai, good evening. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening. Yes. Okay, now. Similarly, now, like all the other animals and even the microorganisms, plants do need to reproduce. So, the special structures which were designed in order to continue this or continue their next generation in sexual way we call seeds. So the starting of a seed is from a flower, colorful, maybe colorful or even white colored one. Different types of flowers we can observe in flowering plants, right? So today we'll discuss about this special structure called flowers, which were used to continue their next generation. Right, guys? Okay. පුතේ අපි කතා කරගෙන ආවේ ඔයාලගේ plant diversity unit එක ගැන. මේ plant diversity unit එකේදී අපි ඔයාලත් එක්ක discuss කරා. Last week එකේදී plant leaves ගැන, about the photosynthesis process. Asexual methods of or the vegetative propagation. Example for asexual reproduction of these plants. Okay. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ flowers ගැන. ඉතින් flowers කියන එක plant එකකට very important structure එකක් වෙන්නේ. එයාගේ තියෙන colorfulness එක නිසාවත්, attractiveness එක නිසාවත්, fragrance එක නිසාවත් නෙමෙයි. එහෙනම් මොකක් නිසාද? These plants need to maintain their next generation. To continue their next generation, there should be seeds. But other than අපිට තියෙන vegetative propagation කියලා වෙනම part එකක්. කියන්නේ seeds involve වෙන්නේ නැතුව. But sexual propagation එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම seed එකක් involve වෙනවා. ඉතින් මේ seeds හදන්න තමයි flower එකක් startup එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ flower එක තමයි seed එකක් වලට convert වෙන්නේ. Okay? Right. Okay, guys. So, let's talk about these flowers, very important structure. Right. Okay. Now, few different types of flowers we can observe. Different types. Some different characteristics even. Flowers වල අපිට characteristics බලන්න පුළුවන් ගොඩාක්. Now, as an example, now just imagine jasmine flower. Jasmine flower එකක් ගන්නකො. Jasmine ඔයාලා දන්නවා. සමන් පිච්ච කියන්නේ අපි. Right? So this sort of a jasmine flower is white in color. Small in size, white in color and with very good fragrance, right? හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා. And then about lotus or some colorful flowers or colored flowers තියෙන like ඔයාලා දන්නවා මේ very good example අපි ඒකට කියනවා මොනවාද දාස්පෙතියා කියලා එහෙම කියන්නේ අපි in I think orange color sometimes yellowish color, right? But very good fragrance is there. Fragrance එකකුත් තියෙනවා සුවඳකුත් තියෙනවා. Okay? Rose flower? Yeah, rose flower, very good. Rose flower, very good fragrance too. So, what's the difference between these flowers? සමහර වෙලාවට ඔය colorful flowers වල අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ පුතේ මේ හොඳ සුවඳකුත් නැහැ සමහර flowers වල. Why is that? What is the reason? Now just imagine the passion fruit flower. Passion fruit වල තියෙනවානේ flower එකක්. හොඳ smell එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ fragrance එකක් තියෙනවා. What is the reason for this colored, sometimes white in color? Why? පුතේ
flowers bloom many times තියෙනවානේ පිපෙන වෙලාවල් right now what about this at the night time now these flowers not even the night time even at the daytime some insects need to insects like to collect some honey from this they feed on that ඒ flower එකෙන් තමයි යාලා feed වෙන්නේ right but now just imagine nocturnal එහෙම නැත්නම් රැට පිපෙන flower එකක් colorful උනා කියලා වැඩක් නැහැනේ පුතේ no point නේද no point okay so better to for the proper view in order to highlight must be in white color එකෙන් තියෙන්න ඕනේ okay Like but what about the flowers blooms in daytime එක white color තිබුණොත් ඒක පේන්නේ නැහැ highlight වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් so should be colorful one okay so that's all about this color differentiation colors වල වෙනස ගැන මම කතා කරේ right then why flowers need flowers are really important why these flowers are really important okay now there's a special process called pollination special process එකක් තියෙනවා what we call pollination means pollination we can define like this now even in flowers we can observe two different structures දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි female part and the male part female part and the male part but in some flowers in some species or some different types of flowers we can observe these both the male and female parts in same flower තම flower එකේ ඔය male female දෙකම තියෙනවා okay but anyhow now this is a male part of this flower produce small pigments small structures or small pigments called pollens what we call pollens අපි ඒවට කියනවා pollens කියලා okay now these pollens in order to result fruit එකක් හැදෙන්න in order to result fruit these pollen parts of this pollens of the male part of the flower male structure should contact the female part male part එකේ තියෙන අර special cell එක what we call pollens should contact with the female part right දැන් ඔය දේ කරලා දෙන්නේ කවුද එක්කෙනෙක් තමයි insects කවුද insects right so these that's the advantage of attracting insects towards the flowers not only insects but even by the wind or even by water then aquatic plants those aquatic plants disperse these pollens with the help of water right I think මේ වගේ different characteristics and different mechanisms were there අපි ওই දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු ගොඩක් නෑ චුට්ටක් කතා කරනවා ඒත් එක්කම පුතේ අපි දැනගන්න ඕනේ the structure the components of the female structure and the components of the male structure වෙන වෙනම දැනගන්න ඕනේ ලේසි හරිම ලේසි right and the uses ඔය වගේ දේවල් අපි කතා කරමු right okay guys then write this topic ලියා ගන්න පුතේ topic එක diversity of flowers
Write this topic, diversity of flowers. Diversity of flowers. Right? Harimi special part එකක්. It's about the diversity of flowers. Questions ගොඩක් අහන part එකක් මේක. Right? ඔයාලා paper එකක් අරගෙන බැලුවොත් first term definitely මේකෙන් question එකක් තියෙනවාමයි. Okay? Diversity of flowers. Hurry up and write this topic. So the main function of these flowers in order to produce seeds. What we call what we call දරුවෝ mic mute කරගෙන කතා කරන්න. තමෝදී yes පුතේ ඔයාලගේ mics mute කරන්න දරුවෝ. ඒ කියන්නේ කතා කරන්නේ නැත්නම් mute කරන්න. Sorry, sir. It's okay. Right, okay guys. Right, අපි චූටි introduction එකකට යමු. Simple introduction, huh? Right. Flowers exhibit remarkable diversity. So should we have to write it? Yeah, you better write. Remarkable diversity. Flowers exhibit remarkable diversity showcasing a wide range of colors, shapes, sizes and fragrances. Fragrance කියන්නේ smell එකට. Right? The diversity is shaped by evolutionary adaptations to attract pollinators. පුතේ pollinators කියන්නේ කවුද? Bees, butterflies, small insects ඔය කට්ටියට තමයි අපි pollinators කියන්නේ. Pollinators ensure reproduction and adapt to various environments. Adapts to various environments. Hurry up and write, Puti. Adapts to various environments. So, lamai now one special thing පොඩි දෙයක්. දැන් දරුවෝ අපි මේ ලස්සන නෝට් එකක් ලියනවා. හරිද? අපි ලස්සන නෝට් එකක් ලියනවා. හරි? ලස්සනට ලියනවට වඩා මේ නෝට් එක ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට්. මම ඔයාලට දෙන නෝට් එක ඔයාගේ බුක් එකේ තියෙන නෝට් එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. බුක් එකේ තියෙන අවශ්‍ය දේවල් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා ඔයාලට මේක තව දේවල් ඇඩ් කරලා තමයි මේ නෝට් එක දෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේ නෝට් එක රීඩ් කරන්නේ නැත්නම් දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලා මේ නෝට් එක රීඩ් කරන්නේ නැහැ කියලා. රීඩ් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ දරුවෝ ඔයාලට ලොකු පාඩුවක් වෙනවා ඒ ඔයාලා කරන දේ. ඇයි ඒ? දැන් මේ නෝට් එකෙන් ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙනකොට
ඔයා පොඩි දේවල් ටිකක් විතරක් නම් බලාගන්නේ. අර ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන දේවල් විතරක් නම් බලන්නේ ඔයාට එතකොට අපරාධයි. හරිද? අනිත් දේ තමයි පුතේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන දේවල් සමහර වෙලාවට ඔයාලට පැහැදිලි මදි. හරිද? ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන දේවල් ඔයාලට සමහර වෙලාවට පැහැදිලි මදි වෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම දේවල් ෂෝට් කරලා සමහර වෙලාවට එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා ඒ කියන්නේ ඒකේ ගොඩාක් ලොකුට තියෙන දේ පොඩිවට ඔයාලට තේරුම් යනවා නම් ඒ විදිහට උගන්වනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා හිතන්නකො පුතේ බුක් එකේ පොඩි වචනකින් විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක ලොකු තේරුමක් තියෙනවා. මම මේ වගේ දේවල් ඔයාලට ගොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හරි ගොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. ඉතින් එතකොට ඔයාට හොඳම දේ මේ නෝට් එක හොඳට පාඩම් කරගන්න. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරන්න කියන්නේ රීඩ් කරන්න. ඔළුවට දාගන්න. කටපාඩම් කරන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේක go through කරන්න. හරි? ඒක ඒ වීක් එකේ කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒක ඒ අදාළ වීක් එකේම කරන්න ඕනේ. හරි? තේරුණාද? ඒ අදාළ වීක් එකේ ඒ වැඩ ටික කරේ නැති වුණොත් පුතේ මොකද වෙන්නේ? එතකොට වැඩ ගොඩ ගැහෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හරිම කාර්යදරයි පාඩම් කරගන්න බෑ, ටයිම් මදි, ප්‍රශ්න ගොඩායි. නේද? එහෙම තියෙනවනේ අපිට ප්‍රශ්න. Okay, Futi, finished? No, sir. Not yet. No, sir. Okay, hurry up. වැඩ කරන්න ඕනි පුතේ. වැඩ කරන්න නැතුව කිසිම දෙයක් ඔයාලා හිතන්න එපා ලේසි වෙයි කියලා. හැබැයි දරුවෝ වැඩ ටික ලස්සනට කරනවා නම් ඔයාලට මේ සයන්ස් කියන සබ්ජෙක්ට් එක කන්ෆර්ම් ඔයාලට ඒකකට යන්න පුළුවන්. very easily. හැබැයි වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න නැතුව ඒකක් තියා කිසිම අයිඩියා එකක් ගන්න බැරි දරුවොත් ඉන්නවා වැඩ කරන්න නැතුව. ඔය පේරන්ට්ස්ලා කතා කරනවානේ. ගෙදරදී වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ එක්සෑම් එකට ගියාම විතරක් ලකුණු හම්බෙයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. නේද? එහෙම හම්බ වෙනවා නම් පුතේ තින් හැමෝටම එකම මාක් එක එන්න එපයි. නේද? ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැති හැම ළමයටම 100 මාක්ස් එන්න ඕනේ. වැඩ කරන අයටත් 100 මාක්ස් ඉතින්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙම වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ පුතේ. ඉතින් ඔයාලා වැඩ කරන්න ඕනි ගෙදරදී. මම මේ වැඩ කරනවා කියන්නේ ලොකුවට හරිම අමාරුවෙන් හරිම මහන්සි වෙලා එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලා තාම පොඩි ඉන්නේ grade 7 නේ. එතකොට ඒ ලෙවල් එකට අදාළව පොඩ්ඩක් පාඩම් කරන්න. එච්චරයි. සයන්ස් විතරක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. හැම සබ්ජෙක්ට් එකම ඒ ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොඩ්ඩක් පාඩම් කරන්න ඕනේ. දවසට පැය කිහිපයක් පාඩම් කරන්න. That's it. Okay ළමයි. හරිද? done. පුතේ හරි නේද? ඇති නේද ටයිම් එක? Okay. Look. මේ බලන්නකෝ පුතේ. Wait 1 minute, sir. You need 1 minute. Okay, hurry up. So look at this flowers exhibit remarkable diversity, showcasing a wide range of colors, shapes, sizes, fragrances, Suandabal, right? And then the diversity is shaped by evolutionary adaptations to attract pollinators. Kawuda me pollinators kiyanne? Pollinators are the organisms where they attract towards these flowers in order to maybe to obtain some honey or some secretions from these flowers. Okay, right. Then by attracting these pollinators, they can ensure their reproduction and adapt to various environments. Right. Okay, now look at this. Me balan. Right, put a cross section of a flower. On a flower ekaka cross section එකක් මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. Right? Okay? Or the half of a flower like a shoe flower.
like a shoe flower, right? Okay, now look at this structure. මේ structure එක දිහා බලන්න පුතේ. So here you guys can observe, you can observe අපිට මෙතන තිබුණා නම් ඇති ඉන්න බලන්න. Right. Okay, okay. Hari. So now here you can observe different types of structures here. Different types of structures starting from this pedicel. දැන් අපි මෙන්න මේ part එකට කියනවා පුතේ pedicel කියලා. හරි? මම ඔයාට ඔයාගේ different terms use කරනවා but මම ඔයාගේ book එකේ තියෙන terms වලින් මේක explain කරන්න. හරි? අපි මේ part එකට කියනවා pedicel කියලා. And then you guys can observe ovules here. Ovules, right? Ovules and the ovary. Ovary, මේ තියෙන ovary එක මම මේ ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා. And these are the ovule. Collectively what we call, මේකට අපි collectively කියන ovules කියලා. දැන් මේක egg cell කියලා තමයි ඔයාලට මේකේ කියලා තියෙන්නේ. හරි? Right, then in the other hand we can observe stigma. මෙන්න මේ උඩ surface එකට කියනවා මෙතනට stigma කියලා. And then the style here, මේ tube එකක් වගේ structure එකක් තියෙනවා. It's just connected with these what we call the egg cell. So what the structure we call as the pollen tube. What we call pollen tube. Right. Look at this. Look at this one. Okay, now here we can observe stamen. Stamen. Meaning total structure එකට කියනවා අපි stamen කියලා. Stamen composed of anther and the filament. Stamen composed of the anther and filament. So මම ඔයාලට කිව්වා මතකද pollen grains කියලා දෙයක් තියෙනවා කියලා. Pollens, what do you call these pollens? Once you touch this shoe flower, some pigments or some small pigments like things will attach to your fingers. වාගේ ඇඟිල්ලට attach වෙයි some small pigments like thing, very small cells like things, right? අන්න ඒවට අපි කියනවා pollens. ඒවා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන anther එකේ. So this tube-like structure we call the filament. All together we call as the stamen. අපි ඕකට all together කියනවා as stamen. Right? Okay, got it? හරි. ළමයි ලියාගන්න මේ topic එක. Write this topic. Write this topic. ලියාගන්න මේ topic එක. පුතේ ලියාගන්න මේ topic එක. Right. Okay, පුතේ ලියාගන්න මෙහෙම. structures of or the parts of a flower. අපි ලියාගමුකෝ parts of a flower. Make a subtopic. It's a kind of subtopic. And then we'll draw this diagram. අපි මේ diagram එක draw කරගමු. අපි මේ diagram එක draw කරගමු. Right? We'll draw this diagram. හරි. But you need to draw this diagram. Nicely draw කරගන්න. You better color this. මේක අපි color කරමු.
right ළමයි. ලස්සන draw කරගන්න. right. Okay guys, right. Could you please draw this? Draw කරගමු පුතේ. හරි. මමත් මේක draw කරන්නේ ඔයාලත් එක්කම. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට ඒ වගේම draw කරගන්න පුළුවන් නිසා. නැත්තම් මම diagram එකක් දෙනවා board එකේ දාලා. but අපි මෙහෙම කරමු. Petals. The structure what we call these sepals. This is the ovary. This is the ovary. What we call ovules. Here the pedicel. Or the stalk. මේකට අපි stalk කියලාත් කියනවා පුතේ. And then we have the style. Then the stamen. Finally the stigma. So I can't see the stigma. Now okay නේ දැන් පේනවනේ හරි. right. ඔන්න මම වැඩේ කරලා ඉවරයි. ඔයාලත් මේ විදිහට ලස්සනට කරන්න. Okay, you guys can color this, huh? පුතේ ඔයාලට මේක color කරගන්නත් පුළුවන්. Sir, මට signal cut. Sorry පුතේ. හරි අපේ ළමයි.
Mama, you need to color this structure. Huh? You better color this structure too. ලස්සනට color කරන්න. Put it finished? No, sir. No, sir. No. Okay. No, sir. Right, okay, take your time. Excuse me, sir. Can you Yep. show how to color the picture? Sorry, you need to color the picture. Yeah, you need to color the pictures. No, I'm asking, sir. Can you show me the coloring pen? Colors. You need to know colors. මේ ටික red කරන්න. හරි red හරි ඕනි color එකක්. මේ තියෙන මොනවාද petals no? These are the petals no? මේ ටික red කරන්න. හරිද? මේක red කරන්න. හරිද? ඊට පස්සේ I did color. color කරා මට පෙන්වන්න ඕනි කියලාද කිව්වේ නෑනේ? Sir, I did color for the petals. Okay, it's okay, right? And then for these structures, you better use yellow color. මේවට stigma, stamen and style, you better use yellow color. Here red color, here green color. That's it. Okay? හරි, time එක ඇති නේද ළමයි? අපි ඊළඟ part එකට යමුද? Yes. චුට්ටක් ඉන්නද? Sir, can you give me 1 minute? I'm Sir, still. the owls. Okay, another 1 minute. Another 1 minute. Sir, then owls. What is the color owls? Owls, පුතේ. Maybe like even you can use ඒක ඇත්තටම තියෙන නම් white color, but ඉතින් white තියන්න බෑනේ. Therefore better to use like yellow, light color එකක් use කරන්න. Light color එකක් use කරන්න.
Okay, guys, done? Not yet? No, sir. අද සරියා පනිතා තික්මං කරමු. පුතේ ස්කූල්ස් වල එක්සෑම්ස් තිබුණාද ඉවරද? තව තියෙන ඇත් ඉන්නවද කොහමද? Sir, I had Science my paper exam. today, teacher. Ah, you I'm had- still going through my exam. Okay. Excuse me, sir. Yes, පුතේ. Sir, we have science on Monday. Next Monday. Good. හරි. වැඩ ටික කරන්න පාඩම් කරගන්න තමයි. Science paper today. Okay. තිබුණාට ලේසිද පුතේ? සයන්ස් පේපර් එක තිබුණා Yeah, ඉන්නවද? sir. Yes, teacher. Yeah. Yeah, Okay, sir. Good. මට මාක්ස් ටික අරගෙන එන්න. Yesterday, Yesterday. Okay. yesterday. Yeah, sir. I need the marks, huh? Very easy, sir. Advance, okay, good. Marks are Easy, sir. Okay, marks to get in. We'll see then, huh? Excuse me, sir. Yeah. Sir, what is that, sir? The last one, pedicel, and the other, within the brackets. Stock, STALK, stock. Okay, thank you, sir. Okay. Stock. Right? Okay. What kind of story? මොකද්ද මේ කියන්නේ? කවුද ගෙදර කවුද ගහගන්නවද? චමෝදි? කවුද මල්ලි ෆයිට් එකක්ද? Right, we wrote about it. It's very easy. Okay. මාක්ස් ටික ගේන්න. මට හැමෝම මාක්ස් හම්බුනහම කියන්න. දැන් හැමෝටම එකපාර හම්බ වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. මාක්ස් මට next week හම්බුනහම මට පොඩ්ඩක් කියන්න. Sir, Yeah. excuse me, sir. How many parts are there? How many parts? Yeah. You name. Overall 1 2 3 4 I- 5 6 How many 7 parts 8. you name? Yeah, 8 here. Okay. 8 parts. Okay, ඔයාලා sir. බලන්න පුතේ ඔයාලා structure මේකේ parts 8ක් name කරලා තියෙන්න ඕනි. මම 8ක් name කරා. හරිද? Right. දැන් පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනි ඔයාලා. මොකක්ද දන්නවද? මේ බලන්නකෝ මම මේ කරන දේ හොඳට බලා ගන්න. Right? Look. මේකේ ඒක කරන්න බෑ. කරන්න බැරි වෙයි නේද? Stigma statement. හරි මේක එක් කරන්නේ නෑ. ඕනේ නෑ ඒක. හරිද? මොකද මේකේ filament anthony කරේ නෑනේ. හරි. Right, that's it. ඔච්චරයි කතාව. හරිද? Okay, ළමයි now. But then now, even though these plants with the common or the vast diversity, all these plants with huge diversity, we can observe some common structural plan. Some common structural plan. හරිද? පුතේ කොච්චර වෙනසක් තිබුණත් මේ plants වල flowers අතර still we can observe some common structures. එකිනෙකට common ඒ කියන්නේ කොච්චර වෙනස් දේවල් තිබුණත් සමාන වෙන structures අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. Right, මොනවාද? Sepals, petals and the gynosium and the androsium. Sepals, you know about the sepals? Here the sepals. You know about the petals? But what about this gynosium and the androsium? මොනවද මේ? Sir, gynosium is the male part. Okay. Gynosium is the male. Excuse me, sir, we can't hear you, sir. Sir, I can't hear you. Sir, can't hear you.
Sir, can't hear you, sir, still. Sir, we can't hear you. No, sir. Now okay. Yes, Now, sir. Okay. Make it better now. Wait. Few minutes actually. Excuse me, sir. Yes, with it. Do we need to draw this? No, wait. No need to draw. Right. පුතේ මේ බලන්නකෝ. Look at this structure. මේක බලන්න. හරි. පුතේ gynosium mean male part or the female part? Gynosium කියන්නේ male part එකද female part එකද? Female part. yes, Female part. Female part. Female part. Yes. What about the androsium? Male part. Male part. Part of the flower. Male part of the flower, what we call as a androsium, and the female part of the flower we call gynosium. That's the those are the two different structures other than that of sepals and the petals, right? So then, what's the main function of sepals? Sepals වල main function එක මොකක්ද? දැන් මේ තියෙන sepals මේ තියෙන මොකක්ද? What's the main function of these sepals? They are in green It's color. the protection of flower. Protect the flower buds. Flower when it goes at For the protection of the flower buds. Very good. පුතේ flower එකක් මෙන්න මේ වගේ තියෙනකොට චෝටිවට තියෙනකොට අර පොඩි කාලේ මෙන්න මේ විදියට flower එක ඔයාලා දැකලාදී bloom වෙන්න පිපිලා නැති වෙලාවේ bloom වෙලා නැති වෙලාවේ එයාව cover කරලා තියෙන්නේ කවුද? sepals වලින් තමයි එයාව cover වෙලා තියෙන්නේ. Protected by the Sepals. Okay, got it? Right. Yes, these are the sepals. Okay, got it? Right. So what about the petals? What's the main function of petals? Attract insect for pollination. Pollinators. Very good. internal parts of the flower. Very good. In order It to protect attract the for pollination and to protect the internal parts of the flower. What are the internal parts? What are the important internal parts here? මේ තියෙන්නේ ovules, these ovary, these are the important structures here. And these even the anther and the filament, I mean the both androsium and then the gynosium. These are the much important parts here. මේවන් important දේවල්, right? Yes. So යාලගේ function එක in order to protect and to attract pollinators. Okay, guys. So we'll write this paragraph. ලියමුද? මම ලියන්නද? හරි. ඉන්නකො මම ලියන්න. Right. Right. Put we'll write. අපි ලියමු මෙහෙම. Common structures
It's is there a topic? Yeah, Pute, just a subtopic. At the common parts, common parts, common parts of a common parts of flowers. Make a subtopic, right? Number one, sepals. Parts of flower, common parts of flowers and functions. Sepals. With the sepals or function එක තමයි number one. Green color structure. Green color structure which protects the flower buds. Number two, petals. Number two, petals. Bright colored structures which attract insects for the pollination and providing protection. Right. Third one, male and female parts or the female structures of a flower. Sir, are these main parts? Yeah, these are the parts which are common in all the flowers. Main parts නෙමෙයි පුතේ. දැන් මේ දේවල් තමයි plant එකක තියෙන flowers වල ඕනම flower එකක් ගත්තත් common structures. What we call common structures, and in other hand අපිට කියන්න පුළුවන් මේක තමයි important කියලා. Why? You know why? Now the sepals need the protection, no? And then the petals to attract insect and again the protection. And these male and female structures for the reproduction or in order to produce the seeds. Right? I think important, right? Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, I just joined now. How many pages should I leave? Okay, පුතේ මට CR book එකක ලියපු දරුවෙක් කියන්නේ කොච්චර sides තියාගන්න ඕනද? One side. One side පුතේ. Still one side. Okay, And thank so you, for sir. this note, another page. මේකට තව එකක් ඕනි. හරි. පුතේ එතකොට එක side එකක් තියලා මේක ඉක්මනට ලියා ගන්න. ඉක්මනට ලියා ගන්න බැරි නම් screenshot එකක් ගන්න. Take screenshot. Excuse me, teacher.
Yes, what is Shall we write the function of female and No, structure no, of the no, flower? no, no, wait. In the chat. Hi, male and female structures of a flower. Okay. So, මෙයාගේ function එක මොකක්ද පුතේ? What's the main function of these male and female structures of a flower? Reproduction. Reproduction. Or producing what? Producing? New Producing. අපි කියමු මෙහෙම. Producing seeds. Producing seeds. හරි එමලින්. Right. මොකක්ද මෙයාගේ තියෙන main function එක? reproduction. Yeah, to produce seeds. To produce seeds. Sir, Yes. can't we write the Reproduction. yeah, Can, but put it now. Now, the main function of the androsium is to produce pollens, no? The androsium එකට වෙනම function එකක් තියෙනවානේ. එතකොට gynosium එකට වෙනම function එකක් තියෙනවා. Now, gynosium එකේ තියෙන function එක තමයි මොකද්ද? Producing seeds. ඇත්තටම gynosium එකේ තමයි seeds produce කරන්නේ. එහෙමනම් අපි මෙහෙම කරමු. අපි දෙන්නම එකතු වෙලා කරන්නේ. එහෙමනම් අපි මෙතන reproduction කියලා දෙමු. එහෙම ලියමු. Yes. අපි එහෙම ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉන්න බලන්න gynosium androsium. Seeds with the help of pollens. එහෙම ලියන්නකෝ. මේක ලියන්න to produce seeds with the help of pollens. With the help of pollens. Now okay. Right? Right. පුතේ ඉක්මන් කරලා ලියන්න මම ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ gynosium and androsium අපි draw කරමු. හරියට. thank you, sir. Yeah. Done, sir. Done. Sir. Done. Okay. No, Not it. no, sir, I'm writing the last one. Last one. Okay. Last Hurry up. one. Sir, I'm done. Done. Okay. Wait for the others. Sir, I'm done. Done. Okay. So wait. Wait a minute. Right. At the end of the time, okay. So, yeah, finish it. Sir, wait Okay. 1 minute. Sir, we can't hear you. Sir, we can't hear you. Sir, can't hear you. Now okay, right? Now okay. Now, Yeah, yes, now okay, sir. හරි. පුතේ අර මගේ මේ ක්ලිප් කරන මයික් එක අයින් කරාම කැමරාව වල මයික්ස් වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒකට කැමරාස් මාරු කරාම මයික් එකක් මාරු වෙනවා. Okay, එහෙනම් මට ඔයාලා මට අමතක වුණා මට මතක් කරගන්න. Right? Okay, ළමයි. Draw these structures. Androsium කියලා ලිව්වා මෙයාව draw කරා. මේක male part එක. Gynosium කියලා ලිව්වා මෙයාව draw කරා. මේක female part එක. You can color this. Right? You can color this. හරි. ලස්සන වැඩේ කරන්න. Sir, do we need to draw that leaf? And what? Do we need to draw that leaf? Yeah. No, this one. මේකද? Yeah. මේ leaf එකක් Yeah. නෙවෙයි. මේ තියෙන්නේ මේ මොකද්ද මේ? pedicel. මේ flower bud එකක්. මේ තියෙන්නේ flower bud එකක් and covered by these pedicels. Pedicels are Do we need green to color. draw that?
No need to draw this. Mummy is Okay. Okay, sir. Do we need to draw? Yeah, why not? With the two different structures, ඔයාලා මේ මට බෝඩ් එකේ අර පල්ලෙහාට අදින්න මදි නිසා මම දෙපැත්ත ඔය විදිහට යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ලස්සන පල්ලෙහාට ඩ්‍රෝ කරගන්න. ඉතින් හරිද? No, sir. Not yet. Okay. So then we'll write the functions of gynosium and the androsium. අපි ඊට පස්සේ functions ටික ලියමු about this androsium and the gynosium. හරි අපි ඒක ටික පස්සේ ලියමු. Sir, can I send a note? Sure. Can I do? Why not? Not take one. Then I'll share with others. Good. Excuse me, sir. Can I send it to? Definitely. ලස්සනට තියෙන්න ඕනි. කලර් කරලා ලස්සනට නෝට් එක හදලා ඉවරයි. I'll share them. මම ලින්ක් එකත් එක්ක ඒතකොට share කරනවා. ඒතකොට ඔයාලගේ notes තමයි share වෙන්නේ. Okay? Okay, හරි. හරියට ළමයි. Excuse me, sir. මොකද කියන්නේ? Sir, I can't see the board clearly. You can see the board clearly. Now okay. No, Now- sir. Not it. I can see clearly. පුතේ මම හිතන්නේ මේ වායි Yes, sir, me too. පුතේ connection එක එකක්. Yes, sir, me too. Me too.
Sir, I'm done. Okay, guys, what about the others? No, sir, still doing. Sri drew in the second. All right, I'll give another 2 minutes. Enough. Sir, excuse me, sir. What Yes. are the colors of stigma, style, or that? What are the types of? What's the colors? ස්ටිග්මා. ඉතින් ස්ටිග්මා එකට නම් දාගන්න ඔයාට කැමති පාට. අපි මේකට දාමුකෝ yellow color. ස්ටිග්මා එකට yellow color දාන්නකෝ. yellow දාන්නකෝ ස්ටිග්මා එකට. Then, sir, like what? Ovules අපි දාමු. green. Yeah. White pink color. එකක්. okay. light color එකක් දාන්න පුතේ. Another 1 minute. Done. Sir, can you give me another 1 minute? Another 1 minute. Okay. Hurry up then.
Finish. Finished? No, sir, I am writing the parts of the second. Hmm. ළමයි ටයිම් ඇති නේද? අපි මොවෙමුද? Yes, sir. Okay, sir. Okay. හරි. Okay, sir. Right ළමයි. හරි අපි මොවෙමු ඒකට. No, sir, can't hear you, sir. Still? Now can hear you, sir. Okay. Right. Look at this now. The functions of androsium. So the androsium is our male part. මතක තියාගන්න androsium කියන්නේ male එක, gynosium කියන්නේ female එක. දැන් ওই දෙක අමතක වුණොත් මුකුත්ම කරන්න බෑනේ පුතේ. ඔක අමතක වුණා කියන්නේ ඉතින් මේ මොන structures දැනගත්තත් වැඩක් නැති වෙන්න පුළුවන්. Therefore, the androsium means the male part, male structure, which is responsible for producing pollens. Androsium is the male part and it's responsible for producing pollens. Right. So made up of two parts, what we call the anther and then the filament. Anther and the filament. Honey? Right. Then back to the gynosium. Now the gynosium is the female structure of a flower. So it's responsible for producing seeds. Made up of three different structures or the parts, what we call stigma, style, and then the ovary. Right. Okay, guys. Hurry up and copy this. If mom can copy, hurry up and copy this.
Done. No, sir. Not yet. Okay. Done, sir. Done. What about the others, Lamai? Continue further. No, sir. Not yet. Hurry up, hurry up. Hurry, තව 1 minute දෙන්න. හරි තව 1 minute ළමයි තව 1 minute දෙනවා. ඉක්මනින් ඉවර කරන්න. එතකොට අපි ඊළඟට කතා කරමු fruits and seeds ගැන. හරි up. අද 1 minute हाँ. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, what the hell? Sir, what's the second point of the gymnasium? Gynosium made up of 3 parts. Made up of 3 parts. Okay, sir. Thank you. Right, okay. දැන් දරුවෝ මේ වලේ මේවා අලුත්ම වචන androsium, gynosium දැන් මේවා පාඩම් කරගන්න ඕනේ එකක් spellings මේන්ම දේ spellings ටික පාඩම් කරගන්න වෙයි. මේවා හරි මේවා ලේසියි දරුවෝ හරිද? මේ පොඩි දේවල් තියෙන්නේ මේවා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඒවා එතනින් අපිට එතනින් එහාට ආපහු කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. අක් ඉගෙන ගන්න. එච්චරයි. Finish, sir. Yes, now enough. දැන් ඇති වෙලා. හරි. Right, ළමයි මේ බලන්න. Now that's all about these flowers. That's all about the flowers. But now, after the flowers වලින් පස්සේ result in a structure එක තමයි පුතේ fruits. Right? So inside these fruits, we can observe in some fruits you can observe only one seed, but in some other plants you can observe maybe like thousands of seeds, thousands or hundreds of seeds, right? Like Now as papaya, example, yeah, now very good example. Yeah, yes, guava, papaya, guava, yes, pomegranate, yes, pomegranate කියන්නේ මොනවද පුතේ? Delu, yes. How many seeds? coconut. Many seeds. But what about the coconut? Only Only one. one seed. අපි පොල් ගෙඩියක් කියලා කියන්නේ only one seed, right? Yes. So, but anyhow, now main target or the main function of these flowers, fruits, or even the seeds is to making or the continuing their next generation, no? So in order to do so,
need to disperse the seeds. මේ seeds disperse කියන්නේ ව්‍යාප්ත කරනවා. එක තැනක තියෙන්නේ නැතුව ගොඩාක් තැන් වලට යවනවා. Now very good example. දැන් හොඳට මාත් එක්ක මම කියන දේ හිතන්න. Very good example. Right. ඔයාලා කැමති අපි ගමු very good fruit එකක් mango. ඔයාලා දන්න mango fruit එකක්. Mango, right? Now consider kind of a mango tree. Now at the season, යාගේ season time එකක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ mango හැදෙන, right? Maybe one huge tree may produce like hundreds of mango fruits. So each mango fruit contains one seed. Mango lat එක seed එකයි තියෙන්නේ. One seed. Now just imagine all these seeds, or I mean all these mango fruits contain at least one seed, no? At least one seed, no? So if there is no proper seed dispersal method, then what will happen? දැන් හිතන්නකෝ mango plant එකක් තියෙනවා. හරිද? mango plant එකක් තියෙනවා. දැන් mango plant එක තියෙන තැන ඔයාගේ ගෙදර වත්ත කියලා හිතන්නකෝ පුතේ. Sir, we can't hear you again. So we can't hear you again. පුතේ තාම කොච්චරලා තියෙනවද? පොඩි වෙලාවක් තියෙනවනේ. ඔන්න මයික් එකේ ගේම තුනක් නැහැ. කමන්න නැහැ මේක. හරි? right. මේ විදිහට බලන්නකෝ. හරි. Look at this. ඔන්න තියෙනවා mango plant එකක්. හරිද? මෙයාගේ මේ වගේ branches තියෙනවා. ඕවලේ මොනවද තියෙන්නේ? හරි? මේ වලේ තියෙනවා mango තියෙනවා. මම මෙහෙම draw කරන්නකෝ. මේ mango වගේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. හිතන්නකෝ. හරිද? මෙහෙම mango ගොඩක් තියෙනවා කියලා. right? හරි? right. Now what will happen if there is no proper seed dispersal method? May seeds disperse වෙන්නේ නැත්තම්. seed disperse mean පුතේ මෙතන තියෙන්නේ නැතුව seeds ටික තවත් තැන් වලට පැතිරිලා යනවා. හරිද? මේ ළඟ තියෙන්නේ නැතුව. if not what will happen? seed disperse වෙන්නේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ කියලා කියන්න බලන්න මට. මේ seeds කොතෙන්ද වැටෙන්නේ? මේ seeds ටික කොතනද වැටෙන්න ඕනේ? කොතෙන්ද? මෙතෙන්ට නේද? Under that mango tree. Yes. Here no. මෙහෙමනේ වෙන්නේ. මෙයාත් මෙහෙමනේ. මෙයා මෙහෙම. Like this. Got it? Right. Now just imagine all these seeds. Just imagine a situation where all these seeds will germinate. මේ seeds ටික පැලවෙනවා, germinate වෙනවා. පැලවෙනවට අපි කියනවා germination. This is germinate. Right, okay. මෙතන නේද germinate වෙන්න ඕනේ? මෙතන නේද germinate වෙන්නේ? Okay. Now what will happen? දැන් මට කියන්නේ මොකද වෙන්නේ කියලා? Is it possible? No. Because the big mango tree There is no Bigger mango tree is growing. the sunlight is Mango tree is growing. There's no any space. Yes. Now පුතේ අපි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ අපි දන්නවනේ දැන් අපි grade 6 එකේදී ඉගෙන ගත්තානේ ගොඩක් දේවල්. Now plants are all these green plants are heterotrophs or autotrophs?
All these green plants are heterotrophs or autotrophs? Autotrophs. Very good. Very good. Autotrophic. Autotrophic nutrition. Autotrophics mean, or the autotrophs mean what? Autotrophs can come. They produce their own They food. produce their own food. The organisms that produce their own food by themselves. Perfect. Perfect. Niyamai. Mataka any niyamai. Right. So the organisms where they produce their own food, we call as autotrophs, while organisms which depend on the others, we call heterotrophs. Yes. Now, in order to produce their own food, there is a special process called what? Photosynthesis. Photosynthesis. Very good. Photosynthesis. Now, the photo mean what? Photo mean Light. light. Photo mean light. This plant should obtain light from sun. මේ plants පුතේ sun ගෙන් light obtain කරන්න ඕනේ. In order to obtain this light from the sun, there should be open area. දැන් මේ plants වලට මෙන්න මෙයාලට හම්බෙයිද හොඳ sunlight එකක්? Yes. No, No. because the Oh, why? Under this shade shade. that we see. Yes, under the shade of this. එයාගෙම Thus there is some competition. mother plant එකේ yes එයාගෙම mother plant එක යට තියෙන්නේ. So no sunlight, no required no required amount of sunlight. And also not only the sunlight විතරක් නෙමෙයි. And at no What about the water? water and other plants only take all of it. Yes, even no water. වතුරත් නැහැ. Not only water and sunlight, what about the space? මේ plant එකක් චූටියම නෙමෙයි. මේවා තනකොළ ගස් නෙමෙයිනේ. Huge plants. Now the mango mean very huge plants, no? So is there required amount of space even? No. No. එයාට අවශ්‍ය විදිහට ඉඩවත් නැහැ පුතේ. නේද? Right. දැන් ඔයාට තේරෙනවද why these seed dispersal methods are very important? Why these seed dispersal methods are much important? Why? Then what will happen? මේ seed එක bat කෙනෙක් කියනකො bat කියන්නේ කවුද? වවුලෙක්. එයා රෑ වෙලාවට ඇවිල්ලා මේක කඩාගෙන මේක කකා යනවා. යන ගමන් ඕක බිම වැටෙනවා. දැන් කොහෙද ඕක plant වෙන්නේ? මෙන්න මේ හරිය. දැන් මෙතන plant උනා කියලා අවුලක් නැහැ නේද පුතේ? මෙතන plant උනා කියලා අවුලක් නැහැ නේ. Why? Plenty of space, plenty of sunlight, plenty of water. Yes, can fulfill all the requirements. Can grow properly. Yes, why not? So, ඕක තමයි පුතේ seed dispersal method එකක තියෙන importance. Got it? තේරුණාද ඔයාලට? Yes or no? Any questions? Yes, very good. Now what kind of seed dispersal methods you guys can observe? මොන වගේ seed dispersal methods අපිට බලන්න පුළුවන්? What kind of seed dispersal? By animals. By animals. Very good. By animals. Animals. By animals. What else? By wind. By wind. Very good. By wind. From water. By wind, by water. Very good. Right. by air. From spot. එයා පුතේ එයාවල තමයි wind කියලා කියන්නේ. මේ එයා කියන්නේ wind තමයි. Water, wind and animals. Water, wind and animals. Right. ඔයිට අමතරව තව එකක් තියෙනවා පුතේ මේ explosive mechanism. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර මේ fruits තියෙනවා By blasting. yes ඒවා මොනවද වෙන්නේ පුපුරලා මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙන ඒවා එළියට යනවා. Very good example balsam mean කූඩලු balsam මෙන්න මේ වගේ තමයි යාගේ මේ fruit එක මේක ඇතුලේ seeds මේ වගේ seeds ගොඩාක් තියෙනවා. Now what will happen? This will explode. මෙයා මේ වගේ
පුපුරලා යනවා. මෙන්න මේ වගේ කෑලි වලට පුපුරනවා. Right? Explodes වෙනවා. Then what about the seeds? මේ seeds මේ හැම තැනම විසිරෙනවා. Yes. They are Excuse me, sir. The drumstick. seeds are spreading everywhere. They everywhere. Yeah. Yes. Excuse me, sir. Yes. Yeah. Sometimes it blasts when we touch it. Yes. Yes. Yeah. Okay. Right. So we'll write this topic with the topic again. Diversity of fruits and seeds. Diversity of fruits and seeds. Diversity of fruits and seeds. Okay guys, now clear ne? Okay. So diversity of fruits and seeds. Write this topic. Now look at this lesson. මේ lesson එක දිහා බලන්න පුතේ. Right, දැන් මේ lesson එක all about the our environment no. Nothing special. කිසිම අමුතු දේවල් නෑ මේ lessons වල. නේද? දැන් අපි ගත්තොත් maths ගන්නකො. maths subject එක. maths subject එකේ පුතේ calculations අලුත් දේවල් තියෙනවනේ. But what about the science? Normal. All about our environment or even ourselves or even the animals, microorganisms. Yes, non-living things. මේ වගේ දේවල් ගැන තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම important and very easy. Very easy. හරිම ලේසි මේවා. Right, diversity of fruits and seeds. Diversity of fruits and seeds. Right. පුතේ මේක ලියා ගන්න. Diversity of fruits and seeds. Right, but we'll write හරි. ළමයි අපි ලියමු මෙහෙම. Right. Seeds produce new plants. Seeds produce new plants. Seeds produce new plants and both fruits and seeds are naturally
adapted for, naturally adapted for dispersion, different modes of seed dispersion are: number 1, by wind; number So 2, what's the by second? Excuse me, sir. yes, Pati. What's the second point? Difference? different modes of seed dispersion are: Okay, the by wind, by animals, by water. By wind, by animals, and by water. Hurry up and write. sir, writing. Finished. Yes, sir. Okay, No, sir, in the last one. not it. Finish, sir. Done නේද? හරි. Okay, now look. මේ බලන්නකෝ. Give me 1 minute, sir. I'm in the Okay. last point. හරි, වාලියන්න. හරි. අහගන්නකෝ අනිත් අය. Now, different modes of seed dispersion are by wind, by animals, and by water. හරි. ඔය තුනෙන්ම seeds disperse වෙනවා. seed disperse වෙනවා ඔය විදි තුනටම. Okay. Right. So it's very important. To have this sort of seed dispersion method. You know why? Now, if not, what will happen? If not, what will happen? අපි දන්නවා මොකද උනේ කියලා මම ඔයාලට පින්තූරයක් draw කරලා පෙන්නනවා. Okay. So then මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්නේ? Huge competition will result for the essential factors. What are the essential factors? What are the essential factors for the growth? Growth එකට මොනවද ඕනේ essential factors? Photosynthesis කරන්න sunlight ඕනි. Then water ඕනි. Even the space. Right? ඉතින් ඒ දේවල් නැති වෙනවා seed dispersion method එකක් තිබුණ නැත්තම්. That's it. තේරුණාද? හරි. Okay, next. Now we'll discuss one by one. එකින් එක කතා කරමු. By wind, by animals, and by water. කොහොමද seed disperse වෙන්නේ කියලා. කොහොමද seed disperse වෙන්නේ කියලා. Right. Okay ළමයි. exam ඉවරද? හෙට නම් නෑනේ ස්කූල් නේද? හරි.
Okay, we'll write some examples. අපි පොඩි examples ටිකක් ලියා ගමු. හරි. ලියා ගන්න මෙන්න මේ වගේ table එකක්. It's better to have this sort of table. දාගන්න මේ වගේ table එකක්. Method, adaptations, examples. Methods, adaptations, and then the examples. Okay, right. Method එක ළමයි number 1, by wind. What kind of adaptation should be there in order to disperse seeds with the aid of wind? What kind of adaptations? ඉතින් මොන වගේ adaptations තියෙන්න ඕනි? Wind එකෙන් seed disperse වෙනවා නම්. What kind of adaptations? කියන්න බලන්න. Large wings with large surface area so it can glide freely. Okay, right. What else? What else? It should be resilient enough to survive the impact. Very good. Okay. So what about the Be mass very of it? light. Very light. Yes. Very light. හරි. ඉතින් draw කරගන්න මේ table එක. Okay, I'll write this. ඔයාලා මේක draw කරගන්න මම මේකේ answers ටික ලියනවා.
But you need to write some examples. All examples ටිකක් ලියන්න ඕනි. Sir, Yes, Pute. sir, what's the adaptation for the by water? Adaptations. Buoyant structures to float and move with water currents. Buoyant structure කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද මේ buoyant structure කියන්නේ? Pute buoyant structure mean now the structure which floats on water. වතුරේ පාවෙන structures වලට අපි කියනවා buoyant structure. දැන් coconut seed එකක් එහෙම නැත්නම් coconut කියන්නේ අපි කියන පොල් ගෙඩියක් කියලා. ඒ කියන්නේ coconut fruit එක ඇත්තටම ඒක අපි water වලට දැම්මොත් එයා float වෙනවා. So that sort of thing what we call the buoyant structures. Got it? තේරුණාද? Yes, The sir. ship එකක් ගන්නකො. Ship එකක් buoyant structure එකක්. Ship එකක් නැවක් buoyant structure. Right? Thank Did you, it have sir. fibrous husks? Yeah, containing fibrous like structure. Yeah, fiber structure එකක් තියෙනවා. So as a result of තමයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. Okay, we'll write some examples. Tomato, Chilies, chilies. What about the by water? Nagadharana, Nagadharana, by water, coconut, Coconut. lotus, Kotamba, kotamba, arecanut, Diyakanduru. lotus, Yes. Right. What about the by wind? Dandelion. Huh? Gammalu, Dandelion. Yeah. Horror, cotton, vara, gammal, ගම්මාලු. ළමයි කවුද වරා දැකලා තියෙන්නේ? වරා දැකලා තියනා ඉන්නවද? වරා. Dandelion. Yes. Yeah, like parachutes. And then what about this lotus? Lotus වල seeds දැකලා තියනවද? Yes, sir. yes, ඔයාලගේ අම්මලාගෙන් එහෙම අහන්න තාත්තලාගෙන්. සාමාන්‍ය village එකක නම් එයාලා හිටියේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඉන්න village එකක නම් ඔය මේ lakes වල පුතේ තියෙනවනේ මේ lotus. හරිද? ඔයාලේ හැදෙනවා මේ seed එකක්. ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ structure එකක් නේ තියෙන්නේ ඔයාලේ. මෙහෙම structure එකක් නේ ඔය lotus මල මැද තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ seeds, embedded seeds. So we can remove these seeds and we can eat them. ඔය seed එක කන්න පුළුවන්. lotus වල ඇතුලේ තියෙන seed එක අපිට කන්න පුළුවන්. right? අම්මලාගෙන් තාත්තලාගෙන් අහන්න. හරි? යාළුවා experience කරලා ඇති මේක. okay, ඒවා තමයි float වෙන්නේ. මේක float වෙනවා. මේක float වෙනවා. okay? Sir, right? gamma. ගම්මාලු. yes, පුතේ ගම්මාලු කියන්නේ ඒක very like light structure.
යා wind එකත් එක්ක පා වෙලා තමයි යන්නේ. wind එකත් එක්ක පා වෙලා යනවා. Then what about Can this horror? dandelion fall under Sorry? method? Dandelions. Excuse me, sir. Yeah. Sir, can't we get cotton seeds for wind? Can. Ko wind එක. Excuse me, sir. Cotton කියන cotton. Okay, sir. Yes, කියන්න පුතේ. Any question? Sir, what are dandelions? Handliners? Where මම ලියලා තියෙනවද නෑ? Handliners. Excuse me, sir. What's the Samodhi, what? sir? What's the third? I can't see that. Third one. Here, this one. Yeah, that by animals. Here by animals. Tomato. Tomato. Pain and make a tomato. And now okay, tomato. What's the first word? Castor. First one What's is the castor. first word? First one make it the castor. Excuse me, sir. Yes. What is the word? Fourth word. Thank you. By water. Kottamba. Me pain නැද්ද ළමයි? මගේ No, sir. Fourth one. Arecanut. Okay. හරි නේද පුතේ? Here දිය කඳුරු. Sir, මොනර කුඩුල්ලිය කියලා මගින්නේද? What? මොනර කුඩුල්ලිය බයිවින්නේද? මොනර කුඩුම්බිය. Yeah. මොනර කුඩුම්බිය. Yes, by wind. Okay, පුතේ, done. හැමෝම ඉවරද? All done. No, sir. You're right. හරියද? Sir, what is it that you drawed in the middle of the water and by animals? No. This one. No need to draw this. The lotus seeds. Right? ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් පුතේ lotus වල මේ වගේ seed එකක් එනවා. So the in this structure lotus seeds were embedded. Here. දැන් මෙයාගේ අර flower එක ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ විදිහට නේ. මෙහෙම තමයි petals තියෙන්නේ. lotus එකේ petals තියෙන්නේ මේ වගේ. මෙයාගේ මැද තමයි මේ structure එක තියෙන්නේ. Okay. Those are the lotus seeds. No need to draw this, No need to draw this one. Draw කරන්නේ අපි. හරි. Okay, done. Hari. Right. All done. Need more time? Anyone? Yeah, sir. What's the repetition for the third? Animals. Yeah, Right. seeds. What's the next one? Here, this is castor, tomato, chilies, Nagadharana. No, sir, not the examples. Then here, seeds enclosed in tasty fruits for the attraction of animals. Enclosed කියන්නේ seed එක ඇතුලේ තියෙනවා enclosed වෙලා. Right? In the tasty fruits. Fruit එක මේ වගේ තියෙනවා seed එක මැදින් තියෙනවා. Okay? Right, got it? Yes, sir. Thank you. හරියප අද හරියප ඉක්මන් කරන්න.
Sir, can we eat lotus seed? Why not? Yes. I mean lotus seeds, huh? I mean lotus seeds. Yeah, you can. Right, Puti, finished? ඇතිනේද time එක? Yes, Hari. sir. Okay, lamai. So next week we'll finalize this lesson after the discussion of monocotyledonous and dicotyledonous plants, monocot and dicot plants. So we need to discuss about the special characteristics of monocot plants and the dicot plants, and then we can finish this lesson. Make a next week එකේදී ඉවර කරන්න පුළුවන්. හරි. මේ යුනිට් එකේ යුනිට් ටෙස්ට් එක දෙන්නේ මේ month එකේ නෙමෙයි පුතේ. February වල නෙමෙයි. March first week එකේ මේ යුනිට් එකේ යුනිට් ටෙස්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ready වෙන්න ඕනේ. කවද තියෙන්නේ? March first week. Right? Okay, got it? Right. So then we'll wind up නේද? අපි අද session එක wind up කරමු. එහෙමනම් අද notes එවනවා කියපු දරුවෝ ඔන්න මට notes එවන්න ඕනි. Right, that's it. පාඩම් කරන්න exam ලියන අය හොඳට exam ලියන්න. Good luck. හොඳට පාඩම් කරන්න ඔයාලට. දැන් දැක්කම ලියපු කාටවත් අමාරු වෙලා තිබුණේ නැහැ. Very easy. අනිත් අයත් පාඩම් කරලා යන්න. වැඩේ කරගෙන එන්න. Okay guys, එහෙමනම් next week එකේ අපි හම්බෙමු. See you then. Goodbye. Have a nice week. Good night, sir. Have a nice week. sir. God bless you. Okay, see you. Goodbye. Good night, See you